வணக்கம் மாணவர்களே, டூல் கிரைண்டிங் உடன் பட்ரஸ் த்ரெட் கட்டிங் மேல் மற்றும் ஃபீமேல் என்ற தலைப்புக்கு வரவேற்கிறோம். இந்த பயிற்சியின் முடிவில் நீங்கள் ஒரு ஸ்கொயர் த்ரெட்டை வெட்டலாம். Materials and equipment. Grinding machine, Grinding wheel, diamond wheels, tool holders, measuring instrument, thread gauges, grinding fluids. Process. த்ரெட் செய்யப்பட்ட பகுதியின் டயாமீட்டரை சரிபார்க்கவும். த்ரெட்டின் தேவையான பிட்ச் மற்றும் ஹேண்ட் ஆஃப் த்ரெட்டை வெட்டுவதற்கு கியர் பாக்ஸை அமைக்கவும். ஒரு ஸ்கொயர் த்ரெட் அளவுடன் டூலின் ஸ்கொயரை ஜாபின் ஆக்சிஸில் அமைக்கவும். ஸ்பிளிண்டில் வேகத்தை சாதாரண திருப்பத்தின் தோராயமாக 1 1/4 இன்ச்சாக அமைக்கவும். ஸ்கொயர் த்ரெட்டை வெட்டப்பட்ட படிப்படியான டெப்த்துக்குள் வெட்டுங்கள். நூலின் 3 1/4 இன்ச் அகலம் மற்றும் நூலை அடைய சதுர நூலை தொடர்ச்சியாக வெட்டுங்கள். ஃபினிஷிங் கட்டிற்கு ஃபினிஷிங் ஸ்கொயர் த்ரெட் டூலை அமைக்கவும். தேவையான த்ரெட் அளவை பூர்த்தி செய்ய தொடர்ச்சியான கட்டுகளை செய்வதன் மூலம் ஸ்கொயர் த்ரெட்டை முழு டெப்த்துக்கும் முழு அகலத்திற்கும் வெட்டுங்கள். டிபர் செய்யவும் மற்றும் ஸ்கொயர் த்ரெட் கேஜுடன் ஸ்கொயர் த்ரெட்டை சரிபார்க்கவும். Recap. இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஒரு ஸ்கொயர் த்ரெட்டை எவ்வாறு வெட்டுவது என்பது பற்றி கற்றுக்கொண்டோம்.